things for all of you. I'm sorry, could you please repeat it? Just say it again. Yep. We want to start by acknowledging the current state of things for all of you. Першим ділом ми хочемо відмітити тим, що ми розуміємо, що з нами всіма зараз відбувається, що з вами всіма зараз відбувається. While you're trying to respond to and assist with others' trauma, you may also be dealing with your own trauma, and that's not an easy thing to do. Зараз, коли ви намагаєтеся допомогти іншим з травмами, але в цей час, можливо, і у вас є своя травма, і тому це ще складніше зробити. We know that we are only seeing and hearing a fraction of what is happening in Ukraine. Ми чудово розуміємо, що ми бачимо лише деталі того, що відбувається в Україні. The reports are devastating and the crimes against humanity are horrific. А те, що ми бачимо, нас руйнує, нас знищує, так, і те все, що сталося, є жахливим. We are heartbroken that this is happening to you and to your country. У нас розривається серце через те, що це відбувається з вами і з вашою країною. And we stand with Ukraine. І ми разом з Україною. Okay. Our plan is to begin with a description of psychological first aid. Отже, ми сьогодні, наш план описати загальну психологічну першу допомогу. This is a supportive intervention to use in the immediate aftermath of disasters and terrorism with people of all ages. Перша допомога покликана бути використаною відразу після того, як сталася якась травма чи якась катастрофа. Then we plan to talk a little bit about what we do for traumatized kids. Також ми поговоримо трошки про те, що ми робимо для дітей, які зазнали травм. Focusing mainly on the initial phase of that treatment. Фокусуючись першим ділом на початковій стадії цього лікування. And then finally, we want to spend some time talking about you and what you can do to take care of yourselves. І також ми хочемо зупинитися пізніше на тому, що ви можете зробити, як ви можете подбати про себе і про оточуючих. And with that, I'll hand it over to Allie, and can you please change the slide? А потім ми вже перейдемо до Елі і поговоримо далі на іншу тему. Okay. I'd like to provide a brief overview of what psychological first aid is. Хочу надати загальну інформацію, в чому полягає перша психологічна допомога. So psychological first aid is a supportive intervention for use in the immediate aftermath of disasters and terrorism. Отже, перша психологічна допомога – це те, що застосовується відразу після травмуючої події. It's designed for delivery in diverse settings by mental health providers and disaster response workers. Вона створена, спроєктована для того, щоб бути застосованими тими експертами, фахівцями, які будуть контактувати з постраждалими в перший період. So psychological first aid is an evidence-informed, modular approach developed by the National Child Traumatic Stress Network and the National Center for PTSD here in the US. Отже, така перша психологічна допомога – це є науково-доказовий спосіб, методика реагування, яка розроблена тут в нас в Штатах. So the goal of psychological first aid is to reduce distress, assist with current needs, and promote adaptive functioning, not elicit details of the traumatic event. Отже, I'm just sorry, is this like a right slide? Because I think this not this one. Can I change? Can you? I'm not sure of this one. Maybe this one, yes or no? No, the one before that one. This one, yeah? Yep. Окей. Отже, перша головна мета цієї першої психологічної допомоги – це максимально мінімалізувати наслідки, які можуть настати потім, але ніяким чином не применшити той дистрес, те, що сталося з людиною. It understands that survivors will experience a broad range of reactions to disaster, some of which will cause distress and interfere with coping.
Розуміємо, що постраждалі можуть відчувати широкий спектр реакцій, багато з них може виникати дистрес, і це значно заважатиме подолати наслідки цієї травми. We can go to the next one. So these are the core actions of psychological first aid. Отже, це першопочаткові головні дії, які входять в першу психологічну допомогу. But first, there's the contact and engagement phase where you'll establish a human connection in a non-intrusive, compassionate manner. Отже, першим ділом необхідно налагодити контакт і залученість в відношенні до постраждалої людини. Next, you enhance immediate and ongoing safety and provide physical and emotional comfort. Наступним етапом необхідно максимально забезпечити безпеку людині і надати комфортні умови. Followed by a stabilization phase where you calm and orient emotionally overwhelmed survivors. На наступній фазі необхідно стабілізувати людину, максимально забезпечивши якісь її потреби. Next, some information gathering where you help the survivors tell you exactly what their needs and concerns are. На наступній фазі необхідно зібрати інформацію, з'ясувати, які саме є потреби постраждалої людини і, можливо, чи є якісь проблеми. Followed by offering of practical assistance and information. Після цього пропонується якась практична допомога постраждалим. Next, you're going to enhance access to their primary support, so connecting them with friends, family members, and community. На наступному етапі пропонується певний зв'язок з різними соціальними службами підтримки, так само, як і з родичами, знайомими, всіма тими близькими, які можуть також допомогти. The next phase has you provide them with basic information about stress reactions. На наступній стадії подається базова інформація про реакції на стрес. Where you'll provide basic coping skills and relaxation techniques. На цьому етапі знайомлюєте людину з головними стратегіями копінгу і основними методами релаксації. And we'll review some of those with you later today. І ми сьогодні вас деякими з них ознайомимо. You want to be able to empower the survivors and encourage the children and the adults, their families, to take an active role in their recovery from trauma. Ми повинні надихати, повинні зробити так, щоб і дорослі, діти, всі ті, хто зазнали травми, відчували, що вони можуть це подолати і пройти. And finally, you'll provide them with a direct link to any additional services that might be available in their area. І на останньому етапі ви можете дати додаткову інформацію з різними службами підтримки, які можуть бути доступними в тому регіоні. Next, please. I'm sorry. No, that's okay. Okay, no, it's fine. Okay. When delivering psychological first aid, we want you to be speaking slowly in concrete terms without acronyms or jargon. Коли ви надаєте першу психологічну допомогу, повинні говорити повільно, простими конкретними словами, не використовуючи різних скорочень чи жаргонів. When working with children, you might want to sit or crouch down and be at their eye level. Якщо ви говорите з дітьми, то краще присісти і говорити з ними так, щоб очі ваші дивились на їхні очі. If a survivor wants to talk, be prepared to listen. And when you listen, focus on hearing what they want to tell you and how you can be of help. Якщо постраждалі хочуть говорити, тоді будьте готові слухати і максимально зрозуміти, що вони хочуть вам сказати. You want to really listen carefully, check in, make sure that you're understanding what they're saying to you. Ви повинні слухати уважно і бути переконаними, що ви точно розумієте, що вони мають на увазі, що вони хочуть передати. Then also be prepared that some survivors may avoid you and others may just flood you with information. Також майте на увазі, що деякі постраждалі будуть уникати вас, а інші, навпаки, будуть вас завалювати інформацією. When listening to them, you want to acknowledge the positive features of what they've done to keep themselves safe. Коли ви з ними говорите, відзначайте ті позитивні моменти, що вони зробили для того, щоб зберегти свою безпеку. When working with children, help them verbalize their feelings, providing them with simple labels for common emotional reactions. Коли ви говорите з дітьми, пояснюйте їм те, що вони пережили, і також працюйте з ними якісь певні символи, які будуть позначати їхні емоційні стани чи їхні якісь реакції. So
So making sure that that information is accurate and age appropriate for them. Також переконайтеся в тому, що інформація, яку ви надаєте, є чіткою і відповідає віку постраждалих. So when working with children, that often means also working with their parents. Тобто, коли ви працюєте з дітьми, це мається на увазі, що також необхідно працювати з їхніми батьками. And just being aware of what is child-focused information and what is adult-focused information. І також майте на увазі, яка інформація буде прийнятною для дитини, а яка для батьків. And remember that the goal of psychological first aid is to reduce distress. І пам'ятайте, що головна мета першої психологічної допомоги – це зменшити дистрес. Assist with current needs and promote functioning, not eliciting details of traumatic experiences. Також мета полягає в тому, щоб задовільнити поточні проблеми постраждалого, сприяти активному функціонуванню, а не з'ясувати подробиці травматичного досвіду чи втрат. Next slide, please. So when delivering psychological first aid, don't make assumptions about what someone is experiencing or what they've been through. Отже, коли надаєте першу психологічну допомогу, не намагайтеся припустити, що вони пережили чи через що вони пройшли. Don't assume that anyone exposed to a disaster will be traumatized. Також не припускайте, що кожен, хто постраждав від травматичної події, обов'язково буде травмований. As you know, trauma is a really subjective experience. Наскільки ви знаєте, травма є дуже суб'єктивним досвідом. When working with survivors, don't label their reactions as symptoms or talk about diagnoses or conditions. Коли говорите з постраждалими, не кваліфікуйте їхні реакції на певні симптоми, чи не називайте якісь терміни діагнозів чи станів певних. Most trauma reactions are understandable and expected, given what someone's experienced. Всі ці реакції, які є, їх можна пояснити. Реакції на травму можуть бути пояснені і зрозумілі. So focus on what that person has done that's effective or might be helping contribute to helping others in need. Також зосередьтеся на тому, що постраждалий вже зробив, що є ефективним, або що, можливо, допомогло іншим, хто би міг цього потребувати. Don't speculate, don't offer possibly inaccurate information. Також не спекулюйте, не припускайте, не пропонуйте потенційно недостовірну інформацію. And if you can't answer a question, be honest with someone. Let them know that you're going to see if you can get that information and get back to them. Якщо ви не маєте відповіді на запитання, яке вам дає постраждалий, будьте чесними, скажіть, що ви не знаєте, але ви зробите все, щоб дізнатися. And I think another really important point that's not on this slide is to pay attention to your own emotional and physical reactions. І також приділяйте зверніть увагу вашому власному емоційному стану і вашим реакціям. As Kim said before, delivering trauma services when you yourself are also experiencing trauma is a really complicated, difficult task. Як вже зазначала Кім, надавати першу медичну допомогу постраждалим, тому, хто сам переживає певну травму, насправді є дуже важким. Це особливе завдання. We'll talk more later about the importance of self-care while doing this. Трошки пізніше поговоримо про важливість того, як дбати також про свій власний емоційний стан. Next slide, please. Actually, I think we need to back up. I think we advanced. Yep. There we go. Thanks. This one? Yes, please. Thank you. So we have forwarded a 4-page document from the National Child Traumatic Stress Network. Could you please repeat? Sorry, could you repeat? Sorry, that we forwarded to you all a 4-page document from the National Child Traumatic Stress Network. No, I haven't seen them. Якийсь 4-сторінковий репорт, звіт мав бути, так, який надісланий з асоціації, але я, наприклад, не знаю, Надія, може ви в курсі, був якийсь нам надісланий документ? Книга була надіслана. Книга була надіслана. No, we have got just book. That's what you mean, or? No, I'll double check to see in my email. Maybe I didn't forward it, or maybe I missed it, but I'll double check, and if not, I'll forward it. Окей. Лінда перевірить, чи є цей документ, якщо є, то вона його перешле. We'll make sure that we get that to you and it gets translated so that you can refer to it later.
Варто, щоб ви його всі мали, що він був перекладений і могли його використовувати в своїй діяльності. But it will contain information that's applicable both to psychological first aid and to your therapeutic work with children. Цей звіт буде якраз містити базову інформацію, пов'язану з першою психологічною допомогою. I see Linda said she found it and we'll send it. Окей. Лінда знайшла, і вона нам надійшла його, ми перекладемо, і тоді, я так розумію, що скинемо всім учасникам. Okay, so we will translate it and maybe later we'll send all our participants. Okay? Thank you. It's a great document that I think will be really helpful to have, as a tool. Це дуже корисний документ, і він дуже нам допоможе як певний інструмент, який можна буде використовувати. And this is just such a big topic, and we know there's only so much that we can cover in our time today. Розуміємо, що це насправді є дуже широка тема, і сьогодні ми не зможемо багато чого покрити, багато чого висвітлити. So we want to be able to do whatever we can to make sure that you have ongoing access to this information after our time today. Тому ми хочемо зробити все можливе, щоб ви мали постійний доступ до інформації, яка вам допоможе. And Kim will speak later about some additional resources that we'll hopefully be able to share with you in the future. І Кім також пізніше поділиться деякими корисними ресурсами, якими можна буде застосовувати пізніше. And it's okay, Linda, this is really, it's not pertinent to our conversation today. It's just another tool. Він каже, що нічого страшного, що документ не надісланий, він не є обов'язковим зараз, це просто як допоміжний інструмент. We've also kind of embedded some other tools that we think are helpful in the PowerPoint. So you have those in some of the slides coming up. Також ми включили назви деяких ресурсів в презентацію і пізніше їх вам покажемо. Okay, next slide, please. Okay, now you're gonna have to listen to me for quite a while. Зараз вам доведеться трошки довго послухати мене. But Allie, you have my permission to bust in and share anything else you have. Але Елі, якщо забажає, так має дозвіл зупиняти і давати якусь, можливо, іншу інформацію. So as you learned in the introduction, TFCBT, trauma-focused cognitive behavioral therapy, is the treatment that we provide here in our program. Отже, як ви чули вже раніше, травмофокусована когнітивна поведінкова терапія – це є той метод, той інструмент, який ми застосовуємо у нас. It is a form of CBT, and it sounds like you have some folks in this call that have some experience with providing that kind of therapy, so that's good. Як ви розумієте, травмофокусована когнітивна терапія є частиною когнітивно-поведінкової терапії, і як ми вже зрозуміли, дехто з наших учасників сьогоднішньої зустрічі є фахівцями в КПТ, що є дуже добре. So it's designed to treat the things that you see on the slide there, things like physical abuse, child physical and sexual abuse. Отже, цей підхід призначений для лікування того, що ви бачите зараз на слайді. Фізичне насильство над дітьми, сексуальне насильство, домашнє насильство і таке інше. You know, all the way to things like exposure to war and terrorism. І також до цих речей, до цих, до чого вона призначена, належить вплив війни та тероризму. So I just have to say, when people ask us, how do you do this work, or why do you do this work? Коли люди запитують нас, як ви робите цю роботу, чи чому ви робите цю роботу? It's largely because of this therapy. Великою мірою це через цю терапію. And the answer is because we know we can do something to help. We know that this therapy helps alleviate the impact of trauma. Тому що ми розуміємо, що ця терапія реально може допомогти. Саме ця терапія може знизити негативні наслідки травми. Next slide, please. So before we talk about some of the specific strategies and interventions, I want to take a moment to talk about safety.
Отже, перш ніж ми поговоримо про певні якісь стратегії та інтервенції, спочатку поговоримо про те, що таке безпека. That wasn't on purpose, right? No, okay. Це не було цілеспрямоване, так? And I know that this is challenging given the widespread violence and the lack of safety that is the current reality. Ми розуміємо, що це дуже складно зараз пояснити. Це широкий термін, так? І одне з визначень безпеки – це просто відсутність жорстокого ставлення. But because of traumatic experiences, youth might Але через травматичний досвід молодь може have significant concerns about their safety of siblings, parents, or other loved ones. Молодь може мати значні занепокоєння про свою власну безпеку, безпеку братів, сестер, батьків чи інших близьких людей. They might find it difficult to trust that adults can or will protect them. Їм може бути дуже складно повірити, що дорослі можуть чи будуть захищати їх. They might be hyper-aware of potential threats, including threats that might seem illogical or unreasonable. Вони можуть занадто переживати про потенційні загрози, включаючи ті загрози, які на перший погляд виглядають нелогічними чи необґрунтованими. And they might have trouble controlling their reactions to any perceived threat. Також для них може бути дуже складно контролювати реакцію на будь-яку загрозу. Safety is critical for children who've experienced trauma. Безпека є надзвичайно важливою для дітей і підлітків, які пережили травму. Even when they feel physically safe, they may not feel psychologically safe. І навіть в тих випадках, коли вони почуваються фізично в безпеці, вони можуть бути не в психологічній безпеці. So anything we can do to help establish physical safety within their environment helps create psychological safety. Проте все, що ми допомагаємо у створенні фізичної безпеки, також сприяє їхній психологічній безпеці. Next slide. So what am I talking about? Отже, про що ми говоримо? Simple things that any of us can do. Прості речі, які будь-хто з нас може зробити. Sorry. That's okay. Be empathetic. Let kids know that you care. Будьте чуйними. Дайте зрозуміти дітям, що вам не байдуже. Acknowledge feelings. Let them know that their feelings make sense in light of what they've experienced. Визнайте їхні почуття. Дайте їм зрозуміти, що їхні почуття мають сенс. This really lets kids know that all fears and concerns are mentionable or worth talking about. Це дає зрозуміти дітям, що всі їхні страхи і тривоги є такими, про які можна говорити, і про якими варто ділитися. This helps kids feel more normal. Це дає можливість дітям почуватися більш нормальними. And less bound by secrecy. І менше ховатися, менше приховувати це. And by the way, the impact of sexual abuse in particular compounds with secrecy. І особливо це стосується, коли мова йде саме про сексуальне насильство. Be reassuring. Також будьте заспокійливі. But also realistic about the limitations of your power. In other words, don't promise things you can't deliver. Але також будьте чесними. Іншими словами, не обіцяйте того, що ви не можете зробити. Be honest about what you do and don't know. Будьте чесними про те, що ви робите, і про те, що ви не знаєте. One idea is to help kids make a list of concerns. Одна з ідей – це дати можливість дитині зробити певний перелік її занепокоєнь. Just writing down a fear or a worry can help them feel more in control. Навіть те, що вони напишуть якісь свої страхи чи переживання, що допоможе їм почуватися себе більш комфортно. So questions to ask yourself. Отже, питання, яке маєте задати собі. What reassurance of safety can you offer? Які заспокійливі дії ви можете запропонувати?
keeping the child's age in mind, what phrasing would you use? Але пам'ятайте, що повинні думати, повинні якби брати до уваги вік цієї дитини, так? Але що саме можете використати? Next slide, please. There are three major components to TFCBT. Отже, є три головні складові травмофокусованої КПТ. Phase 1, this beginning work, stabilization, Отже, фаза 1 – це початкова робота, це стабілізація. sets the stage for recovery and healing. Дайте це якби фаза для того, щоб відновити постраждалих, відновитися їхній стан. The stabilization phase is about creating comfort, but also educating. Фаза стабілізації для того, щоб дати максимальний комфорт постраждалому, але також щоб пояснити йому, що з ним відбувається. Phase 2 in this treatment is telling their story or talking about what happened. Фаза друга – це те, що постраждалий розповідає про травму, або те, що з ним сталося. An important thing to remember is that traumatic memories get linked with overwhelming feelings. А також майте на увазі, що згадки про травмуючі події впливають на загальний стан постраждалого. Feelings of shame, guilt, fear, horror. Це спричиняє відчуття провини, страху, відчувати себе нещасливим. We often tell kids that we can't erase the memories of what happened to them or what they saw. Ми завжди кажемо дітям, що ми не можемо стерти їхні спогади або те, що вони бачили. But by talking about it slowly and with some repetition, Але говорити про це повільно і з деякими повторами, we are able to separate the memories from those really difficult feelings. але це допоможе вже від'єднати спогади від оцих таких важких почуттів. So when they remember what happened, as they will, Отже, якщо вони будуть пам'ятати, що сталося, якщо вони будуть хотіти, що вони будуть, they're not overwhelmed by the negative feelings. але це не завдаватиме їм таких от важких станів, важких почуттів. The idea is when we talk about our stories, Ідея в тому, що коли ми говоримо про наші історії, those stories ultimately become stories of healing. Ці історії одночасно стають історіями зцілення. Conversely, when we deny our stories, they define us. Але в протилежну сторону, якщо ми якби від їх скасовуємо, так вони навпаки борються проти нас. And then the third phase is about sharing the work that kids, youth have done with their caregivers or their parents. І наступна стадія третя, це коли діти ділять свій світ вже з тими опікунами, коли вони інтегруються в світ, де є їхні близькі. This is about increasing communication between kids and their parents. Це про те, що треба максимально підвищити рівень комунікації дітей з їхніми батьками. Helping them get to a place where there's nothing that's too shameful to talk about. Дати їм зрозуміти, що немає нічого такого, про що можна соромитися говорити. Next slide, please. So let's get a little more specific about stabilization, because this is what I really want us to focus on today. Отже, давайте більш детальніше поговоримо про фазу стабілізації. Це те, на що я хочу, щоб ми сьогодні більше сфокусувалися. So these are the key actions of stabilization. Normalize reaction. Sorry. Отже, ключові елементи стабілізації. Першим ділом це нормалізувати реакції. I can get excited and then I kind of keep going. I'm sorry. No, it's me, not you. So the first one is normalizing reactions. Отже, першим ділом це нормалізувати реакції. This seems so simple, but it's so important to provide information about common trauma reactions. Це виглядає дуже просто, але дуже важливо надати інформацію про базові реакції, які можуть викликати внаслідок травм. The message is, you're not alone. These reactions are common.
Головна ідея, ти не сам, і ці реакції, які в тебе є, вони можливі, вони поширені. And teaching relaxation skills. Також дуже важливо навчити навичкам релаксації. To reduce the physiological manifestations of stress or post-traumatic stress disorder. Для того, щоб максимально зменшити різні прояви стресу чи ПТСР. Here we're explaining the body's reaction to stress. На цьому етапі ми пояснюємо реакції тіла на стрес. Things like shallow, rapid breathing, increased heart rate, muscle tension. Такі речі, як коли підвищується рівень серця, частіше стукає, коли відбувається зацепеніння, тобто різні тілесні реакції. And how relaxation works to counteract these sensations. І як допоможе навички релаксації подолати ці всі такі прояви. Teaching other coping skills. А також навчати іншим стратегіям копінгу. To help manage difficult thoughts and feelings. Для того, щоб допомогти керувати складними думками і почуттями. So we're helping kids learn the necessary skills to identify, process, express, and regulate emotions. Отже, ми вчимо дітей знаходити, ідентифікувати, обробляти і реагувати на емоції. Particularly negative emotions. Особливо негативні емоції. It's about helping them understand healthy versus unhealthy forms of emotional expression. Це для того, щоб зрозуміти їм здорові і нездорові форми емоцій. This component is also about teaching kids how to manage distressing thoughts. Цей компонент також пов'язаний з навчанням дітей, як керувати думками. And then finally, enhancing parent or caregiver support is a central aspect of stabilization. І також останній, але ключовий елемент стабілізації – це посилити підтримку батьків або близьких. And this in part means teaching parents the same skills and strategies we're teaching kids. Це стосується того, щоб навчати батьків тим самим стратегіям і технікам, які ми навчаємо дітей. Next slide, please. Okay, with the next several slides, I'm going to go into stabilization components in a little more depth. Отже, на цьому і на наступному слайді ми поговоримо детальніше про елементи фази стабілізації. So what we're emphasizing here is the idea that there are normal reactions to abnormal events. На чому поговоримо тут, це що є нормальні реакції на ненормальні події. And it's important for kids and caregivers to understand this, really important. І насправді дуже важливо для дітей і для їхніх близьких розуміти це. Like body reactions, and we've talked about some of these. Такі як тілесні реакції, і ми поговоримо про деякі з них. Headaches, tense muscles, low energy or hyperactivity. Такі, наприклад, як головні болі, напружені м'язи, низький рівень енергії, гіперактивність. That startle response. Коли діти здригаються з найменшого приводу. Trouble eating and sleeping. Коли їм дуже важко їсти і спати. So sexual and physical abuse can really leave kids feeling disconnected from and even at odds with their physical self. Сексуальне насильство і інші форми насильства сприяють тому, що діти відчувають себе окремо від тілесних реакцій. Especially with sexual abuse, a child might see their body as a source of negative memories, a constant reminder of what happened to them. Особливо це стосується сексуального насильства. В цьому випадку тіло для дітей є якби тригером якихось таких негативних емоцій, негативних почуттів. So we want to help them tune into their physical self. Тому ми можемо допомогти їм справитися з цими фізичними проявами. Feeling reactions. Реакції почуттів. You can see them listed up there. Ви можете бачити їх перелік тут. Just helping kids name their feelings is useful.
Навіть те, що допомогти дітям назвати їхні почуття, вже є корисним. And I know it sounds simple, but it's really important. Я розумію, що це звучить дуже просто, справді це є дуже важливо. Behavior reactions. Поведінкові реакції. Things like defiance, aggression, or regression, risk-taking behaviors, isolating. Такі речі, як непокора, агресія, регрес, ризикування чи ізоляція. You might also see behavior reactions in the way kids play. Ви також можете спостерігати поведінкові реакції, коли дитина, в тому, як дитина грається. You might see kids repeat all of the traumatic events in their play. Ви можете бачити, що дитина повністю відтворює той весь травматичний досвід, який вона пережила. Or take on the role of an aggressor. Або інколи бере роль агресора. Play out different outcomes or get stuck on a particular part of what happened to them. Якби змінює хід подій, або інколи зациклюється на якійсь певній одній події. Again, I want to stress these are all common reactions. Ще раз хочу наголосити, це все є типові реакції. And then the last one is thinking reactions. І останнє – це так звані мисленнєві реакції. We spend a lot of time on this, where kids are struggling with intrusive thoughts or decreased focus, distrust, the things you see listed here. До цього переліку належать нав'язливі думки, зниження фокусу, концентрації, недовіра і все те, що зазначено на слайді. You might see kids talking about parts of what happened to them or bringing the subject up seemingly out of the blue. Ми можемо бачити, що діти постійно говорять про те, що з ними сталося, або ні з того, ні з цього починають згадувати травмуючі події. Sometimes they remember only parts of what happened, or sometimes they avoid talking about it altogether. Інколи вони пам'ятають тільки частину того, що сталося, а інколи вони взагалі можуть уникати говорити про те, що відбулося. Next slide, please. So we teach relaxation skills because they're helpful in reducing the physiological manifestations of stress. Отже, наше завдання – навчити певним навичкам релаксації, тому що вони допомагають знизити фізіологічні прояви дистресу. Many kids experience these symptoms, especially when something reminds them of their traumatic experience. Багато дітей переживають це, особливо коли щось їм нагадує про їхній досвід. Other kids might just have these symptoms all the time. Інші діти можуть мати ці симптоми весь час. Interfering with their daily functioning. Те, що заважає їм виконувати щоденну роботу. Either way, these manifestations of stress are problematic, but can be lessened with some pretty simple interventions. Але бувають випадки, що ці прояви менш проблематичні, коли їх можна применшити певними діями. Like focused breathing, mindfulness, meditation, progressive muscle relaxation, and any kind of aerobic exercise. Ці дії включають цілеспрямовані дихальні вправи, майндфулнес, медитація, прогресивне розслаблення м'язів, аеробна активність, фізичні вправи. Are these things recognizable to you all? Чи ці речі ви розумієте, про що йде мова? Ти не записуєш, це не записуєш. Хтось хоче щось сказати? Розуміємо. Yeah, okay. I just want to say, yes, I understand. They have seen all of this. Okay. Next slide, please. So we included this script for controlled breathing. Ми включили цей якби сценарій для контролю дихання. Is this something people have used before? Чи щось подібне ви вже колись використовували? Так, використовували, але якщо буде надана інформація, мене цікавила, власне, медитація для діток. Як це можна використати, оскільки дітки різного віку?
буває. Yes, we have tried all this, what you mentioned, but I'm just curious in meditation for kids. Will you mention it? Like some examples of that? Як приклади якісь медитації, так? Так. You know, Yes. that might be something that we can send along, because I think there are some really good scripts for how to do that with kids. Ми теж можемо це вам надіслати, бо то є досить великий сценарій, ну, велика, якби, скрипт, так, як проводити медитацію з дітьми. Супер, було б добре. Власне, Yes, для it- діток медитація це цікаво. Yes, it's very interesting. Meditation for kids will be very useful for us. Great, just made a note of that. Mhm. Next slide, please. Hopefully you all had a chance to look at this, but this is a script for doing a kind of head to toe, whole body progressive muscle relaxation. На цьому слайді англійською із перекладом зображено, якби, що треба робити при прогресивній м'язовій релаксації. You know, but really any exercise that involves tensing and relaxing major muscle groups will work. Будь-які вправи, які включають напруження і розслаблення м'язів, допоможуть. Next slide, please. Sorry. As I'm sure you're already aware and know, youth who've experienced significant trauma may have many painful, difficult feelings, as well as dysregulated emotions. Як ви знаєте, ті, хто постраждалі, можуть мати низку різних негативних відчуттів, але одне з них – це певна така дисрегуляція емоцій. Sometimes they're afraid that they'll be overwhelmed by the strength of their feelings. Інколи вони просто бояться, що вони занадто сильно на них вплинуть ті негативні емоції. And younger kids might not have the vocabulary to adequately express how they feel. А інші діти просто не мати достатнього словникового запасу, щоб виразити свої емоції і почуття. These coping skills listed above help kids express and manage their feelings more effectively. Ці стратегії копінгу допомагають дітям виражати і керувати свої почуття та емоції більш ефективно. And it helps kids use avoidance strategies less. Це допомагає дітям менше використовувати стратегію уникнення. It's worth noting that avoiding difficult feelings and thoughts is something that we all do. Ми всі чудово розуміємо, що ця стратегія уникнення – це все те, що ми часто робимо. And it's actually helpful and effective in the short term. І в короткотерміновій перспективі це насправді допомагає. The problem is if these avoidance strategies become the norm. Але проблема починається тоді, коли ця стратегія уникнення стане нормою. Chronic emotional avoidance can be detrimental in the long run. А ця хронічна стратегія уникнення може значно шкодити в довготерміновій перспективі. So feeling, identification, and expression, that's pretty self-explanatory. Отже, ідентифікація почуттів та вираження, що зрозуміло. Thought interruption. Переривання думок. This is a process of pushing away unhelpful thoughts. Це процес відкидання геть нездорових думок. Positive imagery. Позитивні образи. Again, through a script or through music, helping kids evoke positive scenes. Знову ж таки, через певні якісь скрипти, чи, можливо, завдяки використовуючи музику, проговорювати якісь такі, створювати якісь такі позитивні образи. Positive self-talk. This is reframing what we say to ourselves. Позитивна розмова з самим собою, так? Це те, про що ми говоримо з собою. And cognitive coping, just a fancy way of saying changing dysfunctional thoughts. І також певний когнітивний копінг, який нам допомагає долати некорисні думки. Are these things people are familiar with?
Чи ці речі для вас є знайомі? Так, дякую. Yes. And are there need for scripts around these kinds of interventions? Чи потрібні вам якісь скрипти до цих втручань, до цих інтервенцій? Можливо, ви цікавили переривання думок негативних, тобто, щоб змінювати фокус. Maybe a script for negative thoughts interruptions will be useful. How to change focus of our thoughts. Okay, next slide, please. So this is really specific to coping with everyday trauma reminders. Це те, що можна використовувати як стратегію копінгу з кожнодневним нагадуванням про травму. Коли відбувається щоденне нагадування про травму. I like it because it's easy to remember, SOS. Мені воно подобається, тому що його легко запам'ятати. З англійської абревіатура SOS. I think it's really helpful to prepare kids that they're going to have reminders and they have to have a ready way to respond to them. Варто дітям нагадувати, що вони можуть мати оці говорити про те, що вони можуть мати ці нагадування, але вони повинні мати техніку, прийом, як це долати. And you know, thought stopping is kind of a lot like this script. І оце зупинення думок нагадує оцей скрипт. But we will pass some other things along. Але ми також надішлемо вам ще інші скрипти. Дякую. Thank you. Next slide. So I just had to include this because it can't be overstated, the importance of family or parental support. Ми не могли це не включити, тому що важко недооцінити важливість підтримки близьких для дітей. It really is a critical factor in how quickly kids begin to heal from trauma-related experiences. Я боюсь. Насправді це є ключовим. Можна виключити. Насправді це є ключовим елементом того, чи діти зможуть перейти після травмуючої події, подолати наслідки травмуючої події. No, go on. It was just. Oh, okay. I go. Okay. Oh, sorry. It was just some sounds. That's fine. So the more we can do to help parents and caregivers understand this and educate them on ways to show their support, the better kids will do. Чим більше ми дамо зрозуміти батькам і близьким, що вони можуть зробити для дітей, як вони можуть зрозуміти їх, тим більше краще це буде мати наслідки. Next slide, please. All right. Finally, we want to focus on you. Адже також ми хочемо сфокусуватися на вас. Caring for kids who've experienced trauma or more than one kind of trauma can be really difficult. Лікувати дітей чи ті, які мали якусь травму, може бути дуже важким. It can leave helpers feeling drained and exhausted. Вони можуть зробити так, що фахівці можуть почувати себе виснаженими. It's essential that we take care of ourselves and get the support that we need. Але дуже важливо, щоб ми подбали про себе і отримали ту підтримку, яку нам необхідно. It's like what they say when you get on an airplane and the flight attendant says, if the oxygen mask comes down. Це те саме нагадує, коли ви сідаєте на літак і стюардеса вам говорить, що є киснева маска, яку ви повинні на себе надягнути. They say, please secure the mask over your own mouth and nose before you try to help your child. Стюардеса говорить, спочатку надягніть маску на себе, а вже потім допомагайте дитині. And this is what we need to keep in mind when we're working with kids in trauma.
А це те, що ми повинні пам'ятати, коли працюємо з дітьми з травмою. You may experience some or all of these stress responses on this slide. Ви можете мати деякі або всі з реакцій, які є на слайді. And like our young clients, these reactions are understandable and common. І так само, як для наших маленьких клієнтів, маємо розуміти, що ці реакції є зрозумілими і поширеними. There really are a lot of similarities between how we care for traumatized kids and how we care for ourselves. Насправді є дуже багато схожого, як ми дбаємо про тих, хто зазнав травму, з тим, як ми можемо подбати про себе. Next slide, please. Do you have a question? I guess we have a question here. Yeah. У мене питання до пані Кім. В випадку, коли дитинка втрачає, ну зараз в наших випадках, так, коли втрачає близьких, як ми пробудовуємо довіру або коло цієї довіри, тобто якщо дитинка у віці від 5 до 8 років, так, на що ми акцентуємо? Ну, зрозуміло, наприклад, є терапевт, він працює, але він не може постати батьківською фігурою, ну, остаточно. Тобто, як ми формуємо цю безпеку і посилюємо підтримку оточення для маленьких дітей? What would you recommend to do with kids who have lost their caregivers, who have lost their parents? In Ukraine now it's common. So how to establish this trust, how to establish this support if this child doesn't have anybody? Because we are just we are therapists, we can't be parents or caregivers. So how to establish this support for such kind of cases? Yeah, and I know we are not in the same situation by any means. Ми не в тій самій, ну, ми розуміємо, що ніяким чином у нас не схожі ситуації. But sometimes we have kids that come to us who also don't have a parent or a caregiver. Але інколи до нас приходять діти, які теж не мають батьків або опікунів. And, you know, that's why I tried to use language like caregiver, understanding that there may not be parents to support kids. І тому я використовую саме термін опікун, щоб дати зрозуміти, що це не обов'язково батьки. I think it's important to try to bring an adult in that can provide some kind of support and reassurance. Тут важливо залучити якогось дорослого, який здатен забезпечити оцю підтримку і співчуття. Even if it's just a resource person that's not going to be there long term. Навіть якщо це хтось тимчасовий, якийсь тимчасовий працівник, який не буде довго з цією дитиною. And when you don't have that at all, then it really is about your relationship with that child as a therapist. І якщо взагалі немає нікого, то насправді тоді є ви і ваші стосунки як терапевта. That becomes the most important corrective experience for them. І це якраз є тим найбільш таким коригуючим досвідом для цих дітей. And sometimes we're in that situation too. And I believe that we can still instill hope. І, ми все одно якби маємо на щось сподіватися навіть в таких ситуаціях. Дякую. Thank you. Next slide, please. Yeah. Okay, so think of self-care as having these three basic aspects. Отже, турбота про себе включає цих три базових компоненти. Awareness, balance, and connection. Це усвідомлення, баланс і зв'язки. Awareness, the first step is awareness. Першим кроком це є усвідомлення. This requires us to slow down, focus inward, and figure out how we're feeling. Це закликає нас уповільнитися, проаналізувати себе, подумати, що ми відчуваємо, які наші емоції. What our stress level is, what type of thoughts we're having. Який наш рівень стресу, якого типу думки ми маємо.
and whether we're behaving and thinking like who we are, who we want to be. І також про нашу поведінку і думки на рахунок того, хто ми є, яким ми хочемо бути. Checking in with yourself. Тобто, якби, перевірка самого себе з собою. And balance. The second step is to seek balance in all area of your life. Наступний крок – це бачити баланс в усіх сферах нашого життя. Balancing work with your personal and family life. Баланс на роботі, баланс в особистому і сімейному житті. Making sure that there's rest and relaxation. Переконайтеся, що є час для відпочинку. And I don't know how that works for you all right now. Напевно, це не працює для всіх вас зараз. But I know that we're more productive when we've had the opportunity to rest. Але ми будемо більш продуктивними, якщо ми будемо мати можливість відпочити. And then the final step is connection. І наступний крок – це зв'язки. And this involves building supportive relationships with coworkers, friends, family, and community. Тут включають побудова зв'язків, стосунків з співробітниками, з близькими, з громадою на різних рівнях. And if you forget all of that, the thing to remember is that the most powerful stress reducer is social connection. Пам'ятайте, що найбільш дієвий спосіб зниження стресу – це соціальні зв'язки. Next slide. So here's a bunch of strategies. Отже, є багато стратегій. But this is not an exhaustive list. Але це не вичерпний список. But find the ones that work for you. Але знайдіть, будь ласка, ту, яка підходить саме вам. And the next slide. So this is the latest version of the manual that Allie and I use for the treatment that we provide. Отже, це останній такий посібник, який я і Елі використовуємо у лікуванні. And I recently reached out to Dr. Manarino, one of the authors. Я нещодавно поспілкувалася з Ентоні Манаріно, один з авторів цієї книжки. Because I wanted to know what was happening in terms of training and further assistance for Ukraine. Тому що мені цікаво було, що відбувається на рахунок навчання і подальшої допомоги для України. He did tell me that there are some efforts to schedule trainings in both Poland and Romania. Він сказав, що є певні способи налагодити, встановити якісь певні, провести якісь тренінги в Польщі і Румунії. And he told me that they're working with a university in Ukraine to translate materials and resources right now. Також він сказав, що вони працюють з університетом в Україні для того, щоб перекласти ці матеріали вже зараз. I don't know what university it is, but I hope to be kept aware of the progress of that. Я не знаю, який це університет в Україні, але я думаю, що я буду знати про результат. And I will pass on any information that comes my way. Я надішлю вам всю інформацію, яку отримаю. I think in the meantime, though, we are happy to, as we've mentioned, provide scripts and resources from our personal libraries. Але тим часом ми надамо всі ресурси, усі скрипти, які є в нас в нашій бібліотеці. What questions do you have? Can I stop sharing? Yeah? I can stop, yeah? Може, є якісь запитання ще? Ми маємо 2 запитання, здається, у чаті. Можливо, зараз на них звернути увагу. We have two questions in our chat box. So the first one... Там перше запитання, я так, може, перефразую його, наскільки я його добре зрозуміла. Чи може бути смоктання пальцем ознакою, поведінковою ознакою травматичного досвіду? Якщо так, на перший погляд, сім'я доволі щаслива, дитині 5 років, якщо я не помиляюсь. So there is a child, he lives in a happy family, he is emotional and active and smart child, but he is sucking his finger. Am I right? So could it be a feature of any traumatized experience
Could it be a sign of trauma experience? Yeah, as Kim mentioned before, behavioral regression is really common in children who are experiencing trauma and stress. Так як вже зазначала Кім, певні поведінкові регреси можуть бути проявами певного дистресу. So that could be children returning to behaviors they had when they were much younger. Це може бути той випадок, коли дитина повертається до тієї поведінки, яку вона якби мала, коли була меншою. Things like thumb or finger sucking, toileting accidents. Ну, так само, наприклад, як те саме смоктання пальчика. Not wanting to sleep alone, not wanting to be alone. Не хотіти, наприклад, спати самому, бути самому. Sort of acting like a younger child than their chronological age. Тоді, коли дитина себе веде менше, ніби вона молодша, ніж її хронологічний вік. And with additional support and reassurances of safety and connection, that should resolve itself. І з додатковою допомогою, з певною підтримкою, ці прояви мають зникнути. And I think instead of having any sort of shaming or upset response to a child with these behaviors. Це може бути якісь певні, не варто соромитися таких проявів цієї поведінки. Approaching them maybe with some curiosity. Так, це може бути як певний прояв допитливості. Or just observing, I notice you're sucking your thumb and you haven't done that in a lot of years. Тобто, сказати дитині, що я спостерігаю, що ти починаєш смоктати пальчик, але ти такого давно вже не робив. I wonder if things feel stressful and scary to you right now. Я думаю, що якби речі для тебе, можливо, виглядають, якось тебе щось лякає зараз. They feel that way to me too, but I'm here for you and we'll get through this together. Це нормально, це може бути, але я тут з тобою, я тебе підтримую, даю тобі безпеку. That's a great question. Thank you. Це гарне запитання, дякую. I think it's hard to know if that's a sign of a specific traumatic event or just general stress. Тут питання, що потрібно дізнатися, чи це є взагалі симптомом якоїсь певної травми, чи може взагалі просто проявом стресу. But it kind of doesn't matter. Everything that Allie said is either way, the way to respond. Це насправді не має значення то чи інше, але головне реагувати десь так, як сказала Елі. Якщо можна, то в продовження до цього запитання я би хотіла теж ще уточнити. Якщо ми маємо поведінкові зміни у дитини, там, скажімо, смоктання пальця, або дитина почала дуже погано спати, вона кидається в ліжку, або починає розмовляти, плакати і не пам'ятає, про що їй снилося, і не може пояснити, що з нею відбувається. Чи ми можемо це сприймати як уникнення, і що тоді робити? Тому що опікуни підозрюють, що, можливо, було сексуальне насильство, але в цьому не впевнені. Чи варто починати з дитиною такі розмови, чи ми чекаємо все ж таки, що дитина почне сама це проговорювати? So in case then we can observe some behavioral changes. For example, like in this case, sucking fingers, or the child doesn't sleep well. Would it be signs of some avoidance strategy? Because parents, caregivers, I guess, may suggest that there could be sexual violence. So should we wait, or can we start talking with the child and find out what has happened? Там не батьки, там опікуни, власне, що... Caregivers, no, not parents. In this case, it's not parents, it's caregivers. But there is a suggestion of sexual abuse. Yeah, I wouldn't necessarily jump to the conclusion that that behavior is a sexual reaction, because I think, as Allie mentioned, it's a really typical regressive behavior for a kid to return to sucking fingers or thumbs. Я би зразу не робила висновок, що ці поведінкові прояви, поведінкові такі моменти є проявом якоїсь, наслідком сексуальної якоїсь насилля. Як вже зазначила Еллі, часто це є типова реакція, от такі ці регресивні прояви, це є просто типовою реакцією для дітей і не обов'язково реакцією на травму.
Тут ще поведінково забула сказати, дитина під час сну, наприклад, знімає нижню білизну і не може пояснити, чому вона це робить. There is such a movement of a child, then she sleeps, she takes off her underwear, and she can't explain why she is doing that. So there's some other things going on with that child in addition. Може бути ще якісь додаткові речі, які відбуваються з цією дитиною. Yeah. You know, different jurisdictions handle questioning kids differently, but I think that it's appropriate if we're taking care of kids in a therapeutic way that we ask them about scary things that have happened, almost like a list of potential traumatic events. But go ahead, sorry. No. So I just want to clarify. So you want that you told that we have to name them all the things that could happen. Yes. I'm saying that that's a possibility to say things like, has anyone ever hit your body? Have you ever seen grown-ups hitting each other? Has anyone ever touched you in a way they're not supposed to, right? So couched in a list of different potential events. В цьому випадку потрібно дітям назвати певні такі потенційні дії, наприклад, чи хтось ображав в твоїй присутності когось, чи хтось тебе ображав, чи хтось себе ввів в твоїй присутності так, як він себе не мав би вести, і перерахувати увесь цей перелік при дитині. I think it's also okay to talk about specific behavioral concerns or trauma reactions in a more general way and say sometimes kids act these ways when they have had scary things happen to them or when they've experienced scary things in their community. Інколи варто сприймати такі речі більш широко. Тобто це може бути реакція на будь-який такий травматичний чи такий лякаючий досвід, який вони пережили. Because I think, building on what Allie's saying, I think that sometimes we see kids resort to some sexual behaviors because of other kinds of traumatic events, not because they've been sexually victimized. And I think you have to keep that in mind. І повинні пам'ятати, що інколи такі прояви трапляються, якщо діти зазнали навіть іншого роду травми, не обов'язково саме травми сексуального характеру. Це те, про що ми повинні пам'ятати. So just not going in with a foregone conclusion that this is happening because of this. Тому не варто зразу спішити до висновку, що це сталося, тому що було це. Дякую. Thank you. Можна ще питання? May I ask a question? Yes, please. Якщо присутня дисоціація у дитини, тобто пережита травма, так, опікуни це називають марним, так, тобто скільки часу ми спостерігаємо і чекаємо, чи ми робимо якісь дії, щоб стабілізувати дитину, чи даємо якийсь певний час на це марення, і потім вже питання полягає в чому, щоб не затягнути цей стан, щоб він не перейшов вже в якісь психотичні розлади. Дитині 8 років. So there is a child, 8 years old, and we know that he or she was experienced trauma. So how long should we wait? Should we go to the stabilization phase immediately, or we have wait such a period? How do you call it? Delirium? Am I right? Марення. Я це слово не знаю. Okay, so how fast should we be after trauma? How our reaction should be fast, immediately, or we just can give some time for the child to react? I think stabilization happens as soon as possible. На мою думку, стабілізація зразу. I think assuming like physical safety and assuming physical stability, you then move on to the emotional safety and stability. Але спочатку потрібно забезпечити фізичну безпеку, фізичну стабілізацію, і після того відразу переходити до емоційної стабілізації.
And I think that's part of psychological first aid too, right? Helping people, access physical safety and physical resources, housing, food and water, clothing, before you move on to the emotional stabilization piece. Це є, якби також входить в першу психологічну допомогу, тобто задовільнити базові потреби цієї дитини, де вона може бути, потреба в їжі, в безпеці, а вже потім відразу переходити до психологічної стабілізації. Власне, перехід до психологічної стабілізації, як має відбуватися, коли ми спостерігаємо такі афективні реакції, так, дитини. Тобто вона не включається в розмову, вона просто розказує про щось своє, навіть не про пережити. Тобто вона пішла в фантазію абсолютно. But what can we do if Дисоціація. What can we do if child doesn't want to speak about the trauma experience? She avoids, she just has some fantasies, she's just talking, but she doesn't want to mention. So what should we do in this case? I think I think up front, what you want to do is a lot of what we call psychoeducation, talking about how this happens to other kids, potentially. I don't know if you have access to some books. I'm thinking of a few right now that we often use with kids to, again, that first part of normalizing. In other words, not having her talk about her experience, but hearing that these things happen to kids. В цьому випадку я би проводила психоедукацію, тобто розповідати про досвід інших дітей. Не обов'язково про досвід цієї дитини, а загалом, що може статися з дитиною, з дітьми в такій ситуації, як вони можуть реагувати. Я не знаю, чи маєте ви книжки на рахунок цього, я так розумію, Кім якраз їх шукає, якраз які допомагають провести цю психоедукацію на початковій стадії. Добре, дякую. And I think also, giving her the ability to do some of that emotional stabilization and emotion regulation piece before jumping to trauma processing. Але спочатку переконатися, що відбулася ця емоційна стабілізація, перш ніж перейти до обговорення травми. Це дуже важливо. I think also normalizing to her, this is hard to talk about. Lots of kids have a hard time talking about these things. І також говорити їй, що важко дуже про це говорити, усім дітям дуже важко про це говорити. And like Kim mentioned, I often speak to kids about how avoidance is very functional in the short term, but not functional for the long term. І також я постійно пояснюю дітям, що це уникнення допомагає їм лише зараз, в короткотерміновій перспективі, але на довготермінову перспективу уникнення не допоможе. When I work with families, I often talk about how this emotional regulation piece is the foundation, and talking about the trauma is like building a house. Я завжди, коли говорю з батьками і дітьми, я пояснюю, що оце емоційне регулювання, емоційна регуляція – це є певним фундаментом, а стабілізація – це вже будинок, який виростає на цьому фундаменті. And at least here in Portland, where it's very, very rainy, if you build a house without a foundation, it just sinks, right? Зрозуміло, що якщо побудуєте будинок без фундамента, він не вистоїть. I was just going to say too, it's really important for kids to understand the rationale of why it's good to talk about their experience. Також дуже важливо дітям раціонально пояснити, чому так важливо, щоб вони говорили про свій досвід. Sometimes Allie and I use the analogy of getting a sliver or a foreign object in your skin. Ми інколи говоримо, виводимо таку аналогію, я так розумію, як скалка попадає в нашу шкіру. And that if you leave something like that alone, it can cause an infection. Але розуміємо, що якщо ми залишимо цю скалку в пальці, вона може викликати інфекцію. And if you leave an infection alone, it can spread, right? А якщо ми залишимо інфекцію, то вона буде далі поширюватися, так же ж? And so talking about bad things is the medicine for making sure that it doesn't spread and just impact your life in bigger ways. I'm not doing a very good job with that, but І тому дуже важливо, говорити про погані речі, так? Це якраз ці ліки, які не дають поширюватися ці інфекції.
And I'll say to kids too, you know, that taking that splinter out, it can be uncomfortable and it can hurt, but it's temporary and it's for a short time. And it's so that there isn't pain for their entire lives. Також я дітям даю таку аналогію, що якщо вони витягнуть цю скалку, ну в той момент їм буде боляче, але потім їм стане легше, і це зовсім не буде шкодити їхній життєдіяльності далі, коли скалки не буде. And if I have a kid who's really avoidant, having a really hard time, I will often bring family members or caregivers in. А коли дитині дуже важко говорити, все ж таки вони уникають, то я тоді беру ще, ну, щоб з нами присутній хтось з близьких. And really help them sort of coach the child. You know, we're seeing Allie because this, you know, this hard thing happened to you, and we give, you know, sort of having a parent give them permission. You know, we want you to talk to her. We think it's important and healthy that you talk to her. І коли близькі говорять, що ми прийшли сюди, тому що нам хочуть допомогти, якимось чином якби підтримують і заохочують дитину до спілкування з фахівцем, це насправді допомагає. You know, especially with sexual trauma, sometimes there's so much shame for these children that they need permission to talk about these things. Особливо, коли ми говоримо про сексуальне насильство, коли є дуже багато чого соромитися дитині, вона може соромитися. І тому це якби дозвіл від близького поруч, що ти повинна, ти маєш говорити, і насправді допомагає. And if you know what a child's traumatic experience was, like let's say there was sexual victimization. А якщо ви знаєте, який саме досвід травматичний дитина перенесла, наприклад, що ви знаєте, яка саме, ну, що було саме сексуальне насильство. So again, if you know that's happened to them, then it is important to be direct about that and not wait for them to bring it up. І тому якби важливо, ну, щоб вже якби до цього доходити, не чекати, поки воно само випливе в дитину, поки вона сама про це почне говорити. Like I understand that, you know, someone touched your body or hurt your body in a way that was not okay. I heard that happened to you. You know, I think a long time ago, we used to think that what we needed to do was just wait for kids to share that information with us. And that's not the current thinking. Це нормально сказати дитині, що я знаю, що тебе торкались таким чином, яким не повинні були торкатися. Не обов'язково, якби, ну, був час, коли ми чекали, поки дитина сама почне цю тему, але можна якби таким чином, ну, про це згадувати. But again, you got to know that that's actually happened in order to be that direct. Але майте на увазі, що ви повинні таки точно переконатися, що це з дитиною сталося, перш ніж про це говорити. And I would think that's kind of tricky for all of you right now, that there's not necessarily a lot of investigation into these kinds of concerns. Am I right? Yeah. Насправді, ну, досить важко нам зараз це все зробити, тому що замало якби свідчень, замало досліджень того, що насправді сталося з цими дітьми, чи не так? But I do think there's a difference between having a child or a family that says this is the trauma my child has experienced versus saying, oh, I'm seeing these behavioral concerns with this kid, I assume it's sexual abuse. Тому треба дуже чітко розрізняти два випадки, коли приходять близькі і кажуть, що з цією дитиною відбулася така-то травма, наприклад, сексуального характеру. Від такий один випадок, а інший випадок, коли ми кажемо, ну, ми бачимо такі поведінкові якісь відхилення, ми, можливо, думаємо, можливо, там було якісь сексуальне, ну, якісь такого плану речі. Тобто маємо відрізняти два цих випадки. Because again, remember, I just want to say this one more time, remember that if we see sexual behaviors from kids, it does not always mean sexual abuse. It really can be because of exposure to significant violence that kids will have those behaviors. Пам'ятайте також, що якщо ми бачимо якісь такі певні сексуальні прояви в поведінці дітей, це не обов'язково означає, що над ними була здійснена якась сексуальна наруга. Це може бути просто проявом якоїсь жорстокості, яка відбулася по відношенню дитини. I'm sorry, so you mean like violence to this child, yes? Like a reaction to another kind of violence, am I right? I mean physical violence to the child, Yeah, or a okay, child but not has witnessed physical violence to other people. Так, тобто я просто переконалася, так, тобто це може бути реакція просто на якесь жорстоке ставлення, яке ця дитина пережила, або навіть якщо вона бачила якесь жорстоке поводження з іншими людьми. І от такі от речі сексуального характеру можуть бути реакцією саме на це, а не обов'язково на те, що з нею це відбулося.
we certainly can see kids act out in sexual ways after being sexually abused, but that's not the only reason they act out that way. Звичайно, що є випадки, коли ми бачимо дітей, які таким чином себе поводять після сексуальної наруги, але це не єдина причина, чому вони так себе можуть вести. Дякую. Thank you. У нас є ще запитання в чаті, якщо перепрошую, якщо We have one more question in our chat box. Which one? Я тоді коротко розповім, чи можливо поділіться досвідом, якщо є переживання травматичного, такого травми фактично, і психологічної, і фізичної, не знаю, чи за сексуальне йшлося мова чи ні, але для дітей, які мають певні відхилення в розвитку, зокрема там інтелектуальне відставання або мовленнєві розлади, чи є у вас такий досвід і як, наприклад, допомагати дитині, оскільки дитина може навіть психоедукацію не розуміти звернену мову до неї, так, відповідно, як їй тоді допомогти. Do you have any kind of experience how to deal with a child with low intelligence, with lack of speech comprehension? In this case, psychoeducation may not help, just because maybe it's difficult for them to understand what you want, yes? So do you have any ideas or techniques or methods how to treat such kind of children? It's hard, but I do think some of those techniques still work with kids that have limited language or lower intellectual skills. We just have to bring it down to a more concrete version, I guess, and think about kids at a younger age, what we would say to younger, 3 or 4-year-olds. Я все ж таки вважаю, що оці техніки, про які ми говорили, вони можуть допомогти і для дітей з поганим мовленням і з низьким рівнем інтелекту. Просто в цьому випадку ми повинні максимально нашу психоедукацію зробити максимально конкретною і якби прилаштувати, ніби ми говоримо до маленьких дітей, там 3-4 роки дитині, наприклад. Тобто такими ж самими словами говорити з такими дітьми. Linda, I saw in the chat box that am I seeing that you got a Ukrainian of the book? No, it's not Ukrainian. It's in English. Okay. Говорить, чи є книжка українською, на жаль, тільки англійською. Yeah, some folks do speak and read English, but no, I wish I had a Ukrainian version. Well, I think so. I'm sorry. No, you go ahead. Так, я вже запуталась. Каже Лінда, що деякі розуміють і все-таки говорять англійською, так, але я хотіла сказати, що скоро весь світ має говорити українською, так що нормально, якщо скоро перекладуть. There's a specific section in that book about working with children with intellectual delays or developmental disabilities. В цій книжці є певний розділ, який присвячений роботі з дітьми з низьким рівнем інтелекту. That's why I was bringing that up, because I thought, oh, maybe we can point to that. Yeah. Тому я згадала про це, тому що ми можемо на цю книжку вас наштовхнути. Well, there's Google Translate, right, on your phone, which is what I use. Так, є Google Translate в телефоні, і Лінда його використовує. This is a challenging treatment modality to use with that population, for sure. Насправді це досить складно використовувати, складно лікувати в таких випадках. But we have had some really successful cases where we've just concretized and simplified the information, and kids are still able to really get a lot out of it. Але ми маємо багато гарних прикладів, коли ми отак максимально робили конкретно, максимально спрощували те, що повідомляли, ну і дитина розуміла, і якби це допомагало. I think in particular keeping a lot of the coping skills body-based and less like thinking and head-based. Особливо треба максимально базуватися на, основуватися на цих тілесних реакціях, а менше говорити про розумові, про якісь такі когнітивні реакції. I think sort of, and also
not underestimating the importance of still sending the message to kids that this happens to lots of people, you're not alone. Але все ж таки не варто недооцінювати оце повідомлення, що це трапляється з багатьма дітьми. Ти не один, ти не одна. I think you can simplify a lot of those messages for this population because as professionals, we know that those children are at heightened risk for maltreatment. Ми розуміємо, що так може максимально спростити, тому що ви як фахівці знаєте, якби, ну, що їм це інакше просто буде незрозуміло. I want to point out that we still have about 25 minutes. So if folks have questions, please ask them. You have two incredible experts here. And if you don't want to speak your question, just type it in the chat, please. Лінда нагадує, що у вас ще є 25 хвилин провести разом з двома чудовими, бездоганними фахівцями в цій сфері. Тому навіть якщо ви не хочете озвучувати свої питання, будь ласка, напишіть їх в чаті. And there are no bad or dumb questions. І пам'ятайте, що немає якби дурних, ну, немає нерозумних питань. Тому actually we have some like not questions but more comments in our chat box. Yeah, that we are very grateful for a wonderful lecture. So we have a lot of such kind of comments, but we are waiting for questions. Можу я тоді запитання, поки інші думають. Ну, я розумію, що це питання може бути дуже таким широким і об'ємним за відповіддю, але, можливо, є якісь такі на загал рекомендації щодо особливостей групової роботи для дітей, тому що ми зараз маємо такі схожі події, які багато дітей переживає, і є сенс іноді об'єднувати дітей і не проводити індивідуальну терапію, а групову. То, можливо, такі на загал рекомендації для групової роботи з дітьми, якщо можна, якщо ми встигаємо. I know that this question may be very wide, but still, do you have any recommendation how to work with groups? Because now in Ukraine, a lot of kids experience same trauma. So do you have any suggestions how to conduct these trainings, not for individual child, but for groups of children? Yeah, actually, you know, the therapy that we do has been tried and tested in a group formats. So, you know, and again, you know, when Linda and I first spoke, I can't train to do TFCBT. I'm not, you know, I'm not privileged to do that. Do you want to say that part, and I'll pause for now? Так, ми цю терапію використовуємо, вона використовується також для групового навчання, так? Але коли ми з Ліндою спершу говорили, я їй сказала, що я не є сертифікований, ну, якби я не маю права навчати цієї травмофокусованої КПТ. But I do think you can take that stabilization phase and absolutely do that with groups of kids of similar age and development. Але я все ж таки вважаю, що ви можете використовувати оцю стадію стабілізації, навіть якщо працюєте саме з групою. You know, they're not talking about their specific traumas in that. They're talking about how it impacted them and how they feel, where they feel that in their body. And doing that in a group really normalizes things. Вони не будуть говорити кожен про свій власний досвід, що вони пережили, вони будуть більше розповідати про те, як вони реагують, що вони відчувають, як реагує їхнє тіло. Ну, і це, в принципі, буде допомагати також, якби, ну, кожен ділиться своїм досвідом. I also think the group setting can be so helpful to decrease feeling like you're the only one who this has happened to. І також цей груповий формат допоможе ну, в розумінні того, що ти не один і що не тільки з тобою це могло статися. You know, reduce that stigma and that isolation that so many of our kids feel. Ну, що повинні розуміти, що ну, це стигма, да, що це могло статися з багатьма дітьми. Можна питання? Питання не буде легким. Мене цікавить конкретний випадок.
зґвалтована мама, яка перебуває з 2 дітками, так, які були свідками зґвалтування. Як налагодити контакт між ними, да? Оцей підтримуючий близький, якщо кожен травмований, з кожним працюють, але вони знаходяться разом, перебувають. Тобто оцей от, власне, контакт після травми між мамою і дітьми. Дітям 10-12 років і мама. I have a very difficult question. There is a case, a raped woman, and her children were like witnesses of this action. So how to organize their interaction between mother and children if actually all of them are have this trauma? So how to establish this connection between them? Children are 10 and 12 years old. I think you really have to separate the kids from the parents initially to do that work. That woman's going to need to talk about her experience and not be worried about how that impacts her kids. Kim, you mean separation from a treatment, to do treatment with them separately, yes. not have them live separately. That's right. Ну, мовляв, що треба їх роз'єднати, не в значенні, що там вони можуть жити окремо, а в тому контексті, що коли проводити терапію, то їх потрібно роз'єднати, тому що жінка якби має розповісти про свій досвід. Вони є роз'єднані в терапії. Мене, власне, цікавить, як їм налагоджувати між собою оцей підтримуючий контакт, так, близький, про який ми говоримо, що ми маємо в цій травмі один одного близькі підтримувати. Вони працюють окремо, всі окремо, але ж перебувають потім разом вдома. Yes, we work with them separately. The question was more about how to establish these supporting contacts. Then they live, then they spend time together. More question about this. I guess for me, the person that would lead that would be the therapist working with the mom. Because we're asking the mom to do 2 different things, right? To focus, to process her own experience and then be a supportive caregiver for her children's experience. То, хто це якби має організовувати, це буде той терапевт, який лікує маму, тому що він має просити маму 2 речі. Перше, це якби лікувати її травму, а друге, це надавати підтримку дітям. And I think for some families also trying to create some just some ability to contain the trauma, to say, you know, we're going to talk about this topic in therapy with our therapist. You know, when we're a family, let's focus on doing things that help us feel like a healthy, strong family unit together and save the trauma work for when we're with the professionals. I'm sorry, so you want to explain a woman? No, I just want to clarify. So to tell the woman that, could you please rephrase, because I'm not sure. Sure, I'm sorry, I was disorganized. I think, you know, to really send the message that when you're with your kids, just be with your kids. You know, do things that help you feel like a healthy, strong, happy family and save the trauma processing for when you're with the therapists. Okay, yeah, now I get it. Тобто сказати цій жінці, що коли ви з дитиною, повинні максимально думати про сім'ю і про стан дітей. А якби роботу з травмою, це все залишіть на той час, коли ви проводите з психотерапевтом. Yeah, I think that's a really good point, that in due time, we'll talk about what we went through as a family. But right now, we don't want you to talk about it outside of here. We want you to focus on self-care and taking care of one another. Тобто говорити жінці, що коли ви на сесії, ми будемо говорити про вашу травму, а коли за межами, все-таки просити сфокусуватися більше на сім'ї і на дітях. And ultimately, when that mom is ready, and this is really when this mom is ready, you know, what we're going to try to do with her is have her hear what that was like for her kids to experience. It's not going to go the other direction. Тобто це якби більше для мами, так, щоб вона має розуміти, що хочуть чути її діти, так, тобто якби в цьому контексті, що я правильно зрозуміла.
In other words, mom's not going to share with her kids. So we have to get mom in the place where she has done enough work on herself that she can then be the parent that's hearing what that was like for her kids. Does that make sense? No, I'm not sure. Could you please repeat, because I think I haven't got it. Yeah, I know. It's complicated. And I hope I'm understanding the scenario right. I'm saying the mom has to be in a place where she has been able to process her own trauma. You want to say that? Тобто мама повинна сама обробити той травматичний досвід, який вона пережила. Before she is ready to hear what that experience was like and respond to her children. Перш ніж вона може почути, який цей досвід був, і реагувати на дітей. Суть в тому, що if it is possible, може зробити якісь уточнення з того, що я почула, що спочатку мама повинна підготуватися до того, щоб мати таку розмову з дітьми, щоб бути готовою почути, як вони пережили цей досвід. Тобто спочатку терапія для мами, коли вона достатньо стабілізована, вона пропрацювала цей травматичний досвід, тоді вона зможе почути, як це було для дітей бути травмованими. І тоді вже вона зможе їм надавати підтримку як мама, як близька людина. Це такий дуже складний процес, наскільки я розумію, тривалий. Okay, so Olga just helps to clarify what you have told, so it's fine. Oh, she just sort of resaid that? Yes, yeah, so Okay. that's fine. It's complicated. Це важко. And that might be a situation where you also look for if there are other supportive, caring adults in these kids' lives that can offer some, caregiver support right now to them. Також варто подумати про інших, можливо, дорослих, якихось близьких, рідних, які можуть допомогти цим дітям зараз. And kind of just focus on what they're going through. Щоб вони сфокусувались на тому, що вони переживають. I think ultimately the message those children need to hear from their mom is that something bad and scary happened to me, but I am okay. Це те повідомлення, яке діти хочуть чути, що від мами, що щось погане сталося зі мною, але зі мною все добре. And she can't share that message unless it's really true. She needs to do the work on herself first. Але вона не може це казати до того моменту, як вона реально себе не буде почувати добре. Тобто спочатку має бути проведена робота її самою з собою. Так, дякую, бо це важливо для мене почути, що фокус тримаємо на дітях. Добре. I think it's very important for me to hear that. Можливо, я ще тоді задам запитання. В нас доволі типовою практикою є у роботі з дітьми використання технік арт-терапії. Їх можуть використовувати як для саморозкриття дитини, також деякою мірою використовують з певною діагностичною метою. Чи застосовуєте ви в своїй практиці такі техніки, і якщо так, то для дітей якого віку? In Ukraine, sometimes we use art therapy techniques. Do you use them? And for what age of children do you use this kind of techniques? Yeah, I mean, we would not call ourselves art therapists, but I think there are lots of kids that use art to express themselves, to regulate themselves, as a relaxation tool. Ми не можемо себе назвати фахівцями, арт-терапевтами, але знаємо, що багато дітей використовують малюнки, арт-терапію для саморегуляції, для якоїсь релаксації. Lots of our kids tell their story, their traumatic story through art. Інколи буває, що діти розповідають свій травматичний досвід через мистецтво. It's a form of expression, so it's very, very helpful. Через певні якісь форми вираження, і це є дуже допоміжним. I think sometimes, sorry, Kim.
Oh, you go. I think sometimes when people hear, that we do cognitive behavioral therapy, they think that, is really rigid, and it's just not. I really appreciate that we can incorporate so many other modalities, art, meditation, all of that into the work that we do with these children. Коли люди чують, що ми займаємося КПТ, вони вважають, що такі речі, як арт-терапія, ми їх відкидаємо, але насправді ні, ми їх також використовуємо, і вони також входять в наші техніки. Дякую. Thank you. Там про вік було питання, так? Якого віку дітей, чи не уточняти? Ну, можна уточнити, тобто, чи має значення, чи це, можливо, менше 100, з якого віку до якого, може так. And if you're talking about age for children, so starting from how old the child should be for such kind of art therapy? I think any age. For art. Mm-hmm. Yeah. Будь-якого. I mean, we work with kids 3 and up, and I'd say that the younger ones, having more of that creative process can be. 3,5 навіть, так, починаючи з 3,5 може бути. I think it's just good to be open, right, with kids that art might not be their thing, but maybe they do more through music. Like Allie was talking about, when we have kids tell their story, we find the format that works for them, and then the content comes with that. В цьому контексті маємо пам'ятати так, що може бути не тільки малювання, це може бути і музика, наприклад. Тобто ми знаходимо той інструмент, який допомагає нам розкрити зміст. І в кожному випадку це може бути різне щось. Так, дякую. І ми маємо також у чаті багато зворотнього зв'язку, що це було дуже корисно і що справді почули таку актуальну інформацію, яка зараз є необхідною для фахівців, які працюють в Україні. Маємо багато слів вдячності. Я так розумію, що були теж прохання продовжити дану тематику і надалі розвивати. And we also have in our chat box a lot of feedback that the topic that you have covered is very, we need it in Ukraine, and we have a lot of comments, so maybe we can continue these topics in future. So. І я, на жаль, не зробила вчасно оголошення про те, що ми зробили запис даного семінару, і дуже багато учасників, які не змогли приєднатися в цей момент, просили поширити їм. Якщо і наші спікери, і учасники погоджуються, то я би хотіла цей запис також поширити і іншим учасникам. Unfortunately, we forgot to ask you about your permission for recording this event. So if you don't mind, could we share these recordings with our participants who are not able to join us, but they want to know it? Absolutely. Yeah. Yeah. And just remember, we will pass on some of the things that were asked for, and as soon as I hear things from Dr. Manarino, I will forward that. Linda, you're my person, I guess, that I'll be forwarding things to. Absolutely. I'll make sure you get them. I promise I won't miss it. Пам'ятайте, що я надішлю всі необхідні матеріали, також я ще раз зв'яжуся з співавтором цієї книги. Як тільки я буду щось мати, якісь матеріали, я обов'язково надішлю Лінді, і Інда надішле усім учасникам. And if you get the option, to do formal TFCBT training, I just highly recommend it, because it will be so much more than what we shared today, and it will really give you an amazing framework for dealing with all kinds of trauma. І також, якщо ви знайдете сертифікованого фахівця, який зможе провести навчання саме про травмофокусованому КПТ, я вам дуже це раджу, що він провів таке групове навчання, тому що ви зможете звідти взяти дуже багато корисної інформації для себе.
Так, справді це, ну, я впевнена про те, в тому, що зараз в Україні ці напрямки розвиваються і фахівці є, просто надто багато травматичного досвіду і не всі фахівці можуть зараз мати достатню кількості інформації і рівня підготовки для того, щоб працювати. Тому такі семінари, вебінари, вони є безперечно корисними. In Ukraine, we also have specialists in this field, but now we have too much trauma. So our specialists, maybe they just do not have enough information or time to conduct such kind of webinars. But in future, maybe we will do this. Understood. Розумію. So you see, we didn't have sirens here, right? Sirens during our meeting. That's so cool. Дуже пощастило, що не було сирен. Сирени насправді на сході України є, вони і на півдні є також, але зараз з нами. Ті, хто учасник. Але ті, хто зараз з нами, то напевно все в безпеці. Так. Угу. Гарно. Може, є якісь ще запитання або коментарі, хтось хоче сказати, бо бачу багато вдячних відгуків в чаті, але можливо хтось захоче сказати вголос. Так, я би хотіла сказати, що це є надзвичайно цінний той досвід, яким ви ділитесь, і, власне, в теперішній момент. Тому ми дякуємо за сьогоднішні семінари, за цю лекцію. Так, і якщо надалі буде змога ще бачитися і співпрацювати, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, отриману від вас, бо це є корисно. We are very grateful for your lecture, for information you provided us, and we really hope that in future we can have like maybe some more sessions, because these topics are really very topical for Ukrainian reality. I have a feeling I'm going to get a call from Linda. Я відчуваю, що скоро мені подзвонить Лінда. I wasn't going to say anything. No, I am so appreciative, Kim and Allie. Thank you so much for your willingness and your time and the amazing information. Really, really helpful. Well, you know, go ahead. Sorry. Дуже Лінда, дуже дякую також Елі і Кім за ту корисну інформацію, яку вони надали. I'll probably make myself cry, but you know, it's the least we can do. And we're watching, you know, we're seeing what's happening, and it's the least we can do. Я зараз буду плакати, але пам'ятайте, що це найменше, що ми можемо зробити. Пам'ятайте, що ми стежимо, ми бачимо все, що відбувається, і це реально найменше, що ми зараз можемо зробити. You know, we felt so humbled at the ask to provide this information to you, and just felt like anything that we can do to help you face this monumental task, we're glad to be able to provide this. Ми дуже раді, що хоча б щось могли зробити, щоб вам допомогти. So thank you. You're making me cry, Kim. I'm sorry. You know what? It's, you know, if we can't cry, Yeah, we're in the absolutely. wrong field. Absolutely. Yeah. I just want to Якщо ми say, можемо плакати, значить ми вміємо відчувати. yeah, I just want to say we care so much about all of you, and I feel terrible that this is happening. And America is, we support Ukrainians, and we're just so impressed by your strength and your courage and your resilience. And oh, it's just, you're amazing, amazing people. I knew that because I've been there a few times, but I really know it now. It's just been incredible. Пам'ятайте, що ми бачимо все, ми вас підтримуємо, Америка вас підтримує, і ми вражаємося з того, які ви сміливі, які ви надзвичайні люди. Я знала це раніше, бо я вже була в Україні, але тепер весь світ знає. Ми дуже сподіваємося, що війна скоро закінчиться і що кожен день тепер, який ми відраховуємо, він нас наближає до перемоги. Але ми також, як фахівці, розуміємо і знаємо, що навіть тоді, коли перемога прийде, нам не тільки треба буде відбудовувати багато Україну, але також і працювати над психічним здоров'ям. Тому нам буде потрібна підтримка, допомога наших колег, таких особливо кваліфікованих, як Лінда, Кім та Елі.
Of course, we are waiting for our victory, and we know that it will come one day. But also we understand that in future, after rebuilding, reconstruction of our country, we will need to reconstruct psychological well-being of our people. So we understand that we will need your support. We will need the support of such specialists as you are. So did you hear that, Allie and Kim? No pressure. Well, I Це know без тиску, каже Лінда, без тиску. I want to be mindful of the time and respect everyone's time. Again, thank you, Allie and Kim, so very much. And thank you to all of the participants as well. Хочу поважати наш всіх час, тому дякую Елі і Кім, дякую всім учасникам. Гарну роботу. І до нових зустрічей. Ми дуже раді будемо вас знову бачити. We will be happy to see you again. Maybe in safe Ukraine. Yes. Дуже дякую. Thank you all. Bye-bye. Okay. Bye-bye. 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 Юрій? З нами був Юрій? Так, був. Yes, I was. Ми так раді бачити. Night. Military Юрій. Ми бачили вас на хвилинку. Так, аж затамували Bye-bye. подих.